First question, which form of vehicle is the most popular in your country? To the best of my knowledge, numerous sorts of vehicles exist in my nation, but the motorcycle reigns supreme in Vietnam. I believe this is due to the fact that motorbikes are extremely convenient for people and allow them to navigate via tiny roads or small local marketplace. Not to mention that they may stop anywhere they want to purchase their necessities. As a result, Vietnamese inhabitants choose to utilize motorcycles to go to their preferred destinations on a daily basis. The second question, do you think air pollution comes mostly from mobile vehicles? To be honest, I don't have many statistics about this topic, so it's difficult for me to provide a precise answer. But I believe that in today's world, an influx of people are flocking to metropolitan areas in search of decent jobs and a handsome income. So this results in a significant increase in the number of vehicles on the road, which can be immensely detrimental to air quality. Because a massive amount of gas emissions are discharged into the air, so this can result in degradation of air quality and residents' health. Next question, do you think people need to change the way of transportation drastically to protect the environment? Well, I think this trend can do wonders for the advancement of environmental quality. In today's society, everyone prefers to drive their own private vehicles, such as motorcycles and cars, due to its convenience, which can have adverse consequences for air quality and other aspects. In terms of the environment, I feel that modern residents must be willing to transfer from their own private vehicles to alternative modes of transportation, such as buses, trains, or subways, which may improve air quality and minimize the quantity of gas emissions released into the atmosphere. Next question. What is the difference between the transport system in the countryside and in big cities? In my opinion, there is a significant contrast between the transportation system in distant locations and those in major cities. Inhabitants in the countryside tend to use simple modes of transportation, such as motorbikes or bicycles, to commute to their destinations because the population is not immensely dense and infrastructures such as roads networks are not totally established. On the other hand, in certain highly populated areas like Ho Chi Minh City, for example, there are a variety of modes of transportation to meet the demand of residents' daily commutes, which can be detrimental to air quality and people's respiratory conditions. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học từ mới nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một động từ đó là range. Range ở đây có nghĩa là ngự trị hoặc là chiếm ưu thế, và nó tương tự với một số động từ khác như là dominate hoặc là govern, có nghĩa là ngự trị ha. Và một chữ nữa, tính từ supreme. Supreme ở đây có nghĩa là tối cao, và nó tương tự với in highest position, hoặc là top, hoặc là chief, hoặc là prevailing, có nghĩa là rất là phổ biến, rất là nổi bật và mang tính kiểu như là the best luôn á. Tiếp theo chúng ta sẽ có một động từ đó là navigate, có nghĩa là điều hướng hoặc là di chuyển, và nó tương tự với một động từ khác là maneuver. Nó được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau nha, chứ không phải là nó giống nhau hoàn toàn. Nhưng mà khi mà mình nói là kiểu mình muốn tìm hướng hoặc là mình di chuyển đến một địa điểm nào đó, mình có thể sử dụng động từ là navigate hoặc là maneuver. Tiếp theo chúng ta sẽ có một danh từ đó là statistic, có nghĩa là số liệu thống kê. Khi mà mình nói là mình không có một số liệu cụ thể nào đó thì mình nói là I don't have many statistics about this topic. Và một động từ tiếp nữa đó là flock, đi với giới từ to ha. Flock to có nghĩa là đổ về đâu đó thì một số lượng rất là nhiều người. Tiếp theo chúng ta sẽ có động từ là discharge, có nghĩa là thải ra, xả ra. Vậy thì be discharged into có nghĩa là được xả ra, được thải ra ở đâu đó. Thường khi mình nói là kiểu những cái chất thải, những cái chất khí thải mà nó thải ra không khí thì mình có thể nói là gas emissions are discharged into the air. Một danh từ tiếp theo đó là degradation. Degradation có nghĩa là sự suy thoái, và nó tương đương với một danh từ khác là humiliation hoặc là degeneration.
đều có nghĩa là sự suy thoái ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm đó là have adverse consequences. Adverse là tính từ có nghĩa là có hại, nó tương tự với negative. Consequence là hậu quả, vậy thì have adverse consequences có nghĩa là có những cái hậu quả bất lợi cho cái gì đó. Và một tính từ tiếp theo đó là alternative. Alternative có nghĩa là mang tính thay thế, và nó tương đương với một từ chữ khác nữa đó là substitute. Substitute. Một cụm danh từ tiếp theo đó là distant locations, có nghĩa là những địa điểm xa, và nó tương tự với remote regions hoặc là rural area. Một tính từ cuối cùng đó là respiratory. Respiratory có nghĩa là thuộc về hô hấp. Vậy thì khi mình nói là những cái bệnh mà thuộc về hô hấp, mình có thể nói là respiratory diseases.